Las personas que human la siesta de media tienen más probabilidades de conseguir una notable disminución de la presión arterial en comparación con las que no lo hacen. Según una nueva investigación presentada en la 68 sesión científica anual del Colegio Americano de Cardiología. El uso del medio de Paris disminuye los niveles de presión arterial en la misma magnitud que otros cambios en el estilo de vida, como la reducción de la sal y el alcohol, que pueden reducir los niveles de presión arterial entre 3 y 5 Hg, explica Manuelis Caliscatas, cardiólogo del Hospital General Hospital de Valladolid. Y uno de los coautores del estudio, mientras un medicamento antihipertensivo de dosis baja generalmente disminuye los niveles de presión arterial entre 1 y 10 Hg de media. En general, echarse una siesta durante el día se asocia con una queda media de 5 Hg en la presión arterial, lo que, según los investigadores, es la par con lo que se esperará de otras intervenciones ya conocidas para disminuir la presión arterial. Además, por cada 8 minutos de suelo en la mitad del día, la presión arterial sistólica promedio de 24 horas disminuye en 5 Hg. Estos hallazgos son importantes porque una queda en la presión arterial de tan solo 2 Hg puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares como un ataque al corazón hasta en un 20%, explica Caliscatas. Según estos hallazgos, si alguien tiene el lujo de tomar una siesta durante el día, también puede tener beneficios para la presión arterial alta. La siesta se puede adoptar fácilmente y por lo general no cuesta nada. Este es el primer estudio que evalúa prospectivamente el efecto del suelo el medio sobre los niveles de presión arterial en personas cuya presión arterial es razonablemente controlada, según los investigadores. El mismo equipo de investigación descubrió previamente que las siestas estaban asociadas con una reducción de los niveles de presión arterial y que se prescriben menos medicamentos antihipertensivos entre las personas con lecturas de presión arterial muy altas. Cuanto más altas son los niveles de presión arterial, más pronunciado ser el esfuerzo por disminuirlo. El incluir a personas con una presión arterial relativamente bien controlada, podemos sentirnos más seguros de que cualquier diferencia significativa en las lecturas de la presión arterial probablemente se deba a la siesta, el cardiólogo. De media tienen 62 y poco más de la mitad eran mujeres. El estudio incluye a 212 personas con una presión arterial media de 129 Hg. Aproximadamente 1 de cada 6 participantes eran fumadores y o tienen diabetes tipo 2. Los grupos fueron similares en cuanto a los factores de riesgo para enfermedades del corazón, excepto que había más fumadores en el grupo de siesta. Los investigadores evaluaron y registraron la presión arterial durante 24 horas consecutivas. El tiempo de siesta, la duración promedio fue de 49 minutos. Las hábitos de estilo de vida por ejemplo, el consumo de alcohol, café y sal, los niveles de actividad física y la velocidad de la onda del pulso, una medida de rigidez en las arterias. Los participantes usaron un monitor ambulatorio de presión arterial para medir y hacer un seguimiento a intervalos regulares durante la vida diaria de rutina, en lugar de solo una vez en la clínica. En sus análisis, los investigadores ajustaron los factores conocidos por influir en los niveles de presión arterial, incluidos la edad,
el sexo, el estilo de vida y las medicamentos. No hubo diferencias en cuanto al número de medicamentos antihipertensivos tomados entre las dos grupos, y las pruebas de velocidad de onda de pulso y echocardiogramas también fueron similares. En general, la presión arterial sistólica promedio de 24 horas fue 3 公里 HGMS baja entre las que tomaron una siesta en comparación con las que no lo hicieron 127, 6公里 Hg frente a 132, 9公里 Hg. El observar ambas maneras de presión arterial, las personas que duermen durante el día tuvieron lecturas más favorables 128, 776, 2 versus 134, 579, 5公里 Hg. Por cada hora de siesta, la presión arterial sistólica promedio de 24 horas disminuye en 3 公里Hg. También puede haber una relación lineal directa entre el tiempo dormido y la presión arterial. Obviamente, no queremos alentar a las personas a dormir horas durante el día, pero por otro lado, no deben sentirse culpables si pueden tomar una siesta corta, dadas las posibles beneficios para la salud previstas. Aunque ambos grupos estaban recibiendo la misma cantidad de medicamentos y la presión arterial estaba bien controlada, seguía habiendo una disminución significativa en la presión arterial entre las que duermen durante el mediodía. Los investigadores explican que las hallazgos se ven reforzadas además por las pacientes tienen tasas de presión arterial de inmersión similares durante la noche quedas naturales durante el sueño nocturno. Lo que significa que cualquier reducción en la presión arterial ambulatoria estaba disociada de ese fenómeno y dan mayor confianza de que las reducciones en la presión arterial ambulatoria podrán debido a la siesta durante el día. No obstante, si se necesita más investigación para validar estos resultados. Aunque es fuera del alcance de este estudio, los investigadores creen que se puede especular que, junto con la dieta mediterránea saludable para el corazón de esta región, la aceptación cultural de la siesta del mediodía también puede desempeñar un papel en el perfil más saludable que se observa en estas poblaciones.